A warm welcome to all my little girls and boys in grade 4. I have come today with my English lesson. මගේ grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලව ඔන්න ටීචර් අදත් ආදරෙන් බලන්න ආවා English lesson එක අරගෙන. Today is the last lesson in unit number 3. අද පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ unit 3 එකේ අන්තිම lesson එක. Lesson number 8. අපි unit 3 එකෙන් කතා කරේ places around me නේද පුතේ? අපි යන්න ආස තැන්, අපිට help කරන තැන් නේද? පුංචි දුවලා පුතාලා ගොඩක් දේවල් මේ unit 3 එකේදී ඉගෙන ගත්තා. දැන් අද අපේ අන්තිම lesson එක. Our lesson today is all about some beautiful places in Sri Lanka. Beautiful places in Sri Lanka. අද පුතේ අපි අපේ රටේ තියෙන තවත් ලස්සන තැන් 4ක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. පුංචි දුවලා පුතාලා යන්න කැමති තැන් 4ක් ගැන. Right? So we are going to go around our country. අපේ රට වටේට ගිහිල්ලා අපි මේ places 4 මොනවද කියලා බලමු. අපි දැන් ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා මොනවද අපි මේ lesson එකේදී පුතාලා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න words අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා බලමු. Our lesson today, lesson number 8, beautiful places in Sri Lanka. Right. Now these are the words that we are going to use right throughout our lesson. I like to visit. මොකද්ද පුතේ I like to visit කියලා කියන්නේ? මම යන්නට කැමති. මම යන්නට කැමති තැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. The places that you like to visit. එතකොට මේ lesson එකේදී පුතාලා I like to visit කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මම යන්න කැමති. මම යන්න කැමති තැන්. ඔන්න අපි ඒක lesson එකේදී පාවිච්චි කරනකොට පුතාලට තවත් හොඳට තේරෙනවා. Right? Next word. There is, there are. දැන් පුතාලා දුවලා මේ words ටික කලිනුත් අහලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ lesson එකේදී කොහොමද there is, there are කියන words use කරන්නේ මොන අදහසින්ද? එහි තියෙනවා. දැන් අපි කියනවානේ I like to go to Kandy. There is the temple of the tooth. There is, there are. දැන් අපි යන තැන තියෙනවා කියන අදහසින් තමයි අපි ඒ යන්න කැමති තැන් ගැන කතා කරනකොට there is, there are කියලා අපි ඒ ස්ථානවල තියෙන දේවල් ගැන තමයි පුතේ කතා කරන්නේ. ඔන්න දැන් අපි lesson එක පටන් අරගෙන පුතාලා දුවලත් එක්ක කරගෙන යනකොට ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා. So first concentrate on the two words there is and the two words there are, and then I like to visit. So those are the words we are going to use in our lesson now. දැන් පුතේ අපි අපේ ඊළඟ slide එකට යන්. හරි ලස්සන දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. පුංචි දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකත් අරගන්න ඕනේ ළඟට. work book එකත් ගන්න ඕනේ. මගේ පුතාලා දන්නවනේ නේද? We have to use our pupils book and the workbook. We learn from the pupils book. Then teacher has brought some beautiful slides for you. And then we are going to do our workbook activities. That is how we are learning our English. Isn't that so? young පුතේ අපි ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා බලමු පුංචි දුවලා පුතාලට මොනවද ටීචර් ගෙනාවේ කියලා. Okay children, now we have come to your pupils book. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එක තියෙනවා. ඔන්න pupils book එකේ අද දැන් අපි ඉගෙන ගන්න lesson එකේ I like to visit, there is, there are කියන words ටික අපිට දීලා තියෙනවා. Now what is this colorful picture that we have today? මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? අපේ map of Sri Lanka. ලංකාවේ සිටියමක්. නේද පුතේ? දැන් පුංචි ලස්සන colors වලින් අපිට මෙන්න ලංකාවේ මොනවද පෙන්නලා තියෙන්නේ? අපිට පෙන්නලා තියෙනවා districts of Sri Lanka. අපේ ලංකාව පුංචි district වලට බෙදෙනවානේ. පුංචි දුවලා පුතාලා පරිසරය ඉගෙන ගන්නකොට ඒ දේවල් කියනවා. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකේ ටීචර් ඒ ගැන වැඩි කියන්නේ නැහැ. අපිට තියෙනවා districts 25ක්. අපි district වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ districts කියලා. දැන් මේ අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ පුතේ ඒ district.
right? There are 25 districts in Sri Lanka. Can you see? Now here we have Colombo, then we have Matara, Galle, then we have Kandy over here, we have Ampara, Anuradhapura, Polonnaruwa. So all the districts are shown in beautiful colors. මගේ පුතාලට ලස්සනට ඔන්නේ ඒ දේවල් පෙන්නලා තියෙනවා. පුතාලා දුවලා districts ගැන වැඩිපුර ඔයගලන්ගේ පන්තියේ ටීචර් පරිසරයේ පාඩම කරනකොට පුතාලට කියලා දෙයි. Now, why have we got this map over here? There are 4 beautiful places. අපි අද කතා කරන්න යන ලස්සනම ලස්සන තැන් 4ක් අපිට මේ map එකේ පෙන්නලා තියෙනවා පුතේ. Right? So, we are going to look at the first picture over here. ඔන්න පුතේ අපිට මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා Colombo පැත්තේ තියෙන දෙයක් ගැන. We have the district Colombo over here. ඔන්න Colombo තමයි මෙන්න මේ box එකේ තියෙන දේ අපිට තියෙන්නේ. ටීචර් පුතාලට කතා කරනකොට ඒක දැන් ඉස්සරහදී කියලා දෙනවා. Right? Then we have something else that is also in Colombo. We have that in Colombo. ඔන්න පුතේ අපිට තියෙනවා මෙතන මුහුදු වෙරළක් එක්ක කතා කරන්න. මෙතනක් තියෙනවා පුංචි දුවලා පුතාලා ආස තැනක්. සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා. We will talk about it. Okay? Then we have some beautiful flowers over here. It's a beautiful flower garden. That is in Peradenia. ඔන්න පුතේ රට මැද්දේයි මේ අපි කතා කරන තැන තියෙන්නේ. Kandy district එකේ නේද? මහනුවරයි තියෙන්නේ Peradenia. ලස්සන garden එකක් අපි කතා කරමුකෝ විස්තර. Then we have the Elephant Orphanage. ඔන්න පුංචි අලියෝ ඉන්න පුංචි ඇත්තු ඉන්න තැනක් අපිට තියෙනවා. Elephant Orphanage එකක් අපි ඒක ගැනත් කතා කරන්න යනවා. Elephant Orphanage එක තියෙන්නේ කොහෙද පුතේ? පින්නවල තියෙන්නේ. අපි කතා කරමුකෝ බලන්න. Let's move on quickly to our next slide and we will talk about them all. ඔන්න පුතේ දැන් අපි දැක්කනේ ටීචර් කිව්වේ කොළඹ තියෙන දෙයක් කියලා. ඔන්න බලන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මේක දැකලා තියෙනවද? අපි මෙතනට කියන්නේ පුතේ ගාලු මුව දොර පිටිය කියලා සිංහලෙන්. Galle face කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මේ තියන්නේ Galle face. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කොළඹ ආපුහාම Galle face එක බලන්න එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. Right? The Galle face. We call this the Galle face. පුතාලා දුවලට පේනවා නේද? ලස්සන ලොකු buildings තියෙනවා ඉස්සරහා. මෙතන ලස්සනට මුහුද තියෙනවා. පුංචි දුවලා පුතාලාට රැල්ල පා ගන්න පුළුවන්. වාඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? It is a beautiful place in Colombo. We call this place the Galle face. අපි කියන්නේ Galle face එක කියලා. It is in Colombo. Right? The Galle face is in Colombo. You can come here and you can have a look at the beautiful Indian Ocean. ඉන්දියානු සාගරය ලස්සනට පේනවා මගේ පුතාලට මෙතනට ආවහම. Then you can see the harbour. මොකද්ද පුතේ harbour කියලා කියන්නේ? වරාය. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මේ Galle face එකට ආවහම ඈතින් පේනවා පුංචි දුවලා පුතාලට harbour එක. වරාය. පුංචි දුවලා පුතාලට ඒවත් දැක ගන්න පුළුවන්. පුංචි දුවලා පුතාලා මෙන්න මෙතනට ආවොත්. මොකද්ද පුතේ අපි මෙතනට කියන්නේ? Galle face. Galle face. දැන් අපි ලියමු. කොහොමද බලමු අපි Galle face ලියන්නේ? ඔන්න මේක තැනක නමක් හින්දා අපි ලියනවා capital letter එකකින් GALLE. Galle face. FACE. දැන් පුතේ මෙතන face කියලා කියන්නේ මූණට එහෙම නෙමෙයි. Galle face කියන්නේ ගාලු මුව දොර. ඒකයි ඒ Galle face කියන වචනේ එතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So now where is the Galle face? It is in Colombo. So the Galle face is in Colombo. COLOMBO. කොළඹ තමයි තියෙන්නේ Galle face එක. The Galle face is in Colombo. Now you know this place. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මීට පස්සේ මේ පින්තූරේ දැක්කහම එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා ටක් ගාලා අඳුර ගන්න ඕනේ මේ Galle face එක කියලා. The Galle face is in
Colombo. කොළඹ තමයි පුතේ තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු. පුතාලා දුවලා තව ලස්සන තැනක් ලංකාවේ තියෙන බලන්න යනවා. ඒ මොකද්ද කියලා. Okay, let's have a look at the next beautiful place. Oh, what is this? This is National Zoological Garden. මොකද්ද පුතේ ඒ? ජාතික සත්වෝද්‍යානය. මගේ පුතාලා ඒක නම් අහලා තියෙනව නේද පුතේ? ජාතික සත්වෝද්‍යානය. National Zoological Garden. මගේ පුතාලා එච්චර දිග වචනකින් නම් ඒක දන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි zoo එක කියලා කිව්වහම දන්නව නේද මගේ පුතාලා? The zoo. What do you see in the zoo? මගේ පුතාලා දුවලා zoo එක බලන්න ගියාම මොනවද දකින්න ලැබෙන්නේ? There are animals in the zoo. Am I right? Teacher හරි නේද? හුඟක් සත්තු ඉන්නවා zoo එකේ. අපි යන්නේ zoo එකට සත්තු බලන්න. නේද පුතේ? In the zoo we can see a lot of animals. Some animals are not in Sri Lanka. අපේ රටේ ඉන්නේ නැති සමහර ගොඩක් සත්තු අපිට zoo එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? Lions ලා, tigers ලා, giraffe ලා, zebra නේද? අපේ රටේ නෑනේ පුතේ lions and tigers and giraffes. We don't have them in Sri Lanka. You have to go to another country to see those animals. So if you go to the zoo, you can see all these animals. නේද පුතේ? උදේම ගියාම අපිට හැන්දෑ වෙනකන් දේවල් බලන්න පුළුවන් zoo එකේ. So if you visit the zoo, you can see a lot of animals. What is this place called? The zoo. දැන් අපි දිග නම ලියන්නේ නැතුව පුතේ අපි zoo කියලා ලියන්න ඉගෙන ගනිමු. Zoo. ඔන්න Z O U. Zoo. Zoo කියලා කියන්නේ අපි සත්තු අත්තට සත්වෝද්‍යානයට. කොහෙද පුතේ අපේ ජාතික සත්වෝද්‍යානය තියෙන්නේ? Where is our National Zoological Garden? Where is it? That is also in Colombo, but it is in Dehiwala. ජාතික සත්වෝද්‍යානය තියෙන්නේ පුතේ දෙහිවල. The zoo is in Dehiwala. So we have to write it is in Dehiwala. කොහොමද දෙහිවල කියලා ලියන්නේ? D-E-H-I-W-A-L-A. Dehiwala. The zoo is in Dehiwala. Now where was the gaul face? The gaul face is in Colombo. The zoo is in Dehiwala. So you have to ask your parents to go and show you the zoo. නේද පුතේ? පුංචි දුවලා පුතාලව කොළඹට එක්කගෙන එන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාගේ අම්මලාට එතකොට පුතාලට zoo එකත් බලන්න පුළුවන්, gaul face එකත් බලන්න පුළුවන්. So you have to come to Colombo and see the zoo and the gaul face. They are so beautiful and you will love to enjoy at the zoo and at the gaul face. Right, now we are going to move on to our next beautiful place. Come. Oh, this is such a beautiful place in Sri Lanka. පුතේ අපේ රටේ තියෙන හරිම ලස්සන තැනක් තමයි මගේ පුතාලට දැන් මං අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. This is the Botanical Gardens. මොකද්ද පුතේ? අපේ පේරාදෙනියේ තියෙනවා උද්භිත උද්‍යානය කියලා. This is the Botanical Garden. අපි garden එක කියලා කියන්නේ නේද? Botanical Garden තමයි හරිම වචනේ. එතකොට මේ Botanical Garden එක තියෙන්නේ පුතේ පේරාදෙනියේ. හරිම ලස්සන, හුඟක් ලස්සන ගස් වර්ග, පැල වර්ග, ලස්සන මල් වර්ග නේද? මෙන්න මේ garden එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පුංචි දුවලා පුතාලා නුවර යන වෙලාවක when you are going to Kandy, can you remember our little friend who went to Kandy in the train? Rasini. She came to Kandy and then she saw this beautiful botanical garden in Peradenia. There are so many beautiful trees and plants in this garden. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මේ හරිම ලස්සනයි පුතේ මෙතන. අම්මලා එක්ක පුතාලා දුවලා කවදා හරි දවසක ඇවිල්ලා මේ ලස්සන මල් වත්තේ ඇවිදින්න. අපිට උදේ ආවහම හවස් වෙනකම්ම මෙතනත් බලන්න දේවල් තියෙනවා. Right? So this
is the Botanical Gardens in Peradenia. එතකොට කොහෙද දැන් අපි පුතේ කොළඹ තියෙන දේවල් දෙකක් golf face and then we saw the zoo. So now the Botanical Gardens is in Kandy in Peradenia. So how are we going to write the Botanical Garden? That word? Botanical Garden. This is how we are going to write it. Capital B. Botanical Garden. අපි මල්වත්ත කියලා කියනවා. පේරාදෙනිය මල්වත්ත කියලා කියනවා. So the Botanical Garden is in Peradenia. Peradenia. P-E-R-A-D-E-N-I-Y-A. Peradenia. If you come here, you will not want to go back. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ආවොත් මේ බොටැනිකල් ගාඩන් එක බලන්න පුංචි දුවල පුතාලා ගෙදර යන්නත් බෑ කියයි. හරිම ලස්සන තැනක්. So one day you have to come and see this botanical garden in Peradenia. So this is one of the beautiful places in our country. Right, we have another one more place to go. Come, we will quickly go and see what that is all about. Okay. Oh, look at the picture. මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න හරි ආස තැනකට එක්කගෙන ආවේ. We have some naughty little elephants over here. This is the Elephant Orphanage in Pinnawala. What is this place? මොකද්ද පුතේ මේ තැන අපි කතා කරානේ? Elephant Orphanage. Ali Anathagāraya. Where is the Elephant Orphanage in Sri Lanka? It is in Pinnawala. Okay, Elephant Orphanage. Why do we call it the Elephant Orphanage? Because here at this Elephant Orphanage, we have elephants who are being wounded, right? තුවාල වෙච්ච අලියෝ. එතකොට රැලෙන් අතරමං වෙච්ච අලි පැටව්. සනීප නැති වෙච්ච අලියෝ. Those who are not well. The little elephants and the older elephants who are not well and who have been harmed and who have been shot sometimes with a gun, right? සමහර නපුරු මිනිස්සු අලියත්තුන්ට වෙඩි තියෙනවනේ පුතේ. එතකොට ඒ වගේ තුවාල වෙච්ච අය බලා ගන්න තැනක් තමයි මේ Elephant Orphanage කියලා කියන්නේ. So this is the place where the elephants are being looked after. The elephants who are in need are looked after in this beautiful place. So this place is called the Elephant Orphanage. And this is in the road where you go to Rambukkana. When you go to Kegol, when you go to Rambukkana, you come to a village called Pinnawala. පින්නවල කියලා ගමක් තියෙනවා පුතේ අපි කෑගල්ලෙන් රම්බුක්කන පාරේ යනකොට. එතකොට ඒ එලිෆන්ට් ඔර්ෆනේජ් එක තියන්නේ ඒ පැත්තේ. ඉතින් මගේ පුතාලා දුවලා එතනට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. You have to go to the elephant orphanage to see these beautiful elephants. There is a beautiful river flowing down like this. In that place, in that elephant orphanage, there is a river flowing down. And every day these elephants come to have a bath in that river. They come in a nice line with the caretakers. ඒගොල්ලෝම බලා ගන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලොත් එක්ක ලස්සනට පොලිමක. They come in a line, in a nice queue. They come and they have a bath and go. So many visitors from Sri Lanka and overseas. පිටරට ඉන්න මිනිස්සු දෙනෙක් එනවා පුතේ සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා මේ එලිෆන්ට් ඔර්ෆනේජ් එකේ මේ පුංචි අලියක් පැටව් ඒගොල්ලෝම බලන්න එනවා. Because our Sri Lankan elephants are a world famous animals. They are world famous animals. So people all over the world come to see these animals in Sri Lanka. And then they go to this special place called the Elephant Orphanage. So how are we going to write the word Elephant Orphanage in Pinnawala? We will write that now. Okay, come. The Elephant Orphanage.
How do we write orphanage? O-R-P-H-A-N. Orphanage. Elephant orphanage. Elephant orphanage. O-R-P-H-A-N-A-G-E. Elephant orphanage. Now, where is the elephant orphanage? That is in Pinnavala. How do we write the word Pinnavala? Start with a capital letter. Pinnavala. Pinnavala. The elephant orphanage is in Pinnavala. Right? So now you know where the Galle Face is. Now you know where the zoo is. And you know where the Botanical Gardens is. So now you know where our elephant orphanage is in. It is in Pinnavala. So now you have visited 4 beautiful places in Sri Lanka. That is the Galle Face, then the zoo. The Galle Face is in Colombo, then the zoo is in Dehiwala, then the Botanical Gardens in Peradenia, and now we have the Elephant Orphanage in Pinnavala. Teacher mage putalawa ආපහු pupils book එකට ගෙනියනවා. ඇයි point and say කියලා අපිට තිබුණා. නේද පුතේ? Point and say. Now we have to point and say the things that we know. දැන් අපි දන්න දේවල් තමයි ඔන්න point out කරලා පෙන්නන්නේ. දැන් teacher කිව්වහම මගේ පුතාලා point කරන්න ඕනේ ඒ කොහෙද කියලා. Now I told you the Galle Face is in Colombo. Then we have the zoo in Dehiwala, then we have the Botanical Gardens in Peradenia, then we have the Elephant Orphanage in Pinnavala. Now you have to show me, you must point and show me when I ask you to show me the pictures that I tell you. First, number 1, point to your picture in your pupils book. The Galle Face. I want you to point to Galle Face. මගේ පුතාලා දුවලගේ තියෙන පොතටයි පුතාලා දුවලා point කරන්නේ. You must point at the Galle Face picture and show me. Next, I want you to show me, point and show me the Elephant Orphanage, please. Over here. That's right. Now you know how to point and say. Next one, the Botanical Gardens in Peradenia. Where is that? Over here. Point and tell me the name. Okay. Next one is the zoo. Where is the zoo? It is in Dehiwala. Over here. Right? So now tell me the words Galle Face. Galle Face. Kiyanna mage putala? Galle Face. Botanical Garden. කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. දැන් මේ words අපි හොඳට කට ඇරලා you must pronounce the words nicely. Botanical Garden. It is in Peradenia. Elephant Orphanage. That is in Pinnavala. That's right. Then we have the zoo. Where is the zoo? In Dehiwala. Now you can point and show me all the pictures that we have learned. ඔන්න මගේ පුතාලා දැන් point and show කියන pupils book එකේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ පිටුවට ගියා. දැන් ඒ දේවල් බැලුවා. Now we have come to the Elephant Orphanage once again. Puta, now we have to do our workbook activities as well. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා යන්න කැමති තැන්. Now you can go and visit the zoo. Right? You can say, I like to go and visit the zoo. Visit. I like to visit. ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්ත වචන. I like to visit the Elephant Orphanage. Then you can say, I like to visit the Botanical Gardens. I like to visit the zoo. I like to visit the Galle Face. Okay, so you can use the words I like to visit and then you can say where you want to go. Now, in your pupils book, there are questions like this. අපි ඒ pupils book එකේ page එකට මෙන්න මෙහෙම යන් පුතේ ඊළඟ slide එක බලා ගන්න අපි. Right, you can, when you come to your pupils book, you have a page like this. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකට ආයෙත් teacher පුතාලව එක්කගෙන ආවා.
Now we saw the 4 pictures, we talked about them, we learnt about them. I like to visit the Dehiwala Zoo. I like to visit the Dehiwala Zoo. I like to visit. I like to visit. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මම යන්න ආසයි. මම යන්න කැමති. මොනව බලන්නද? To visit the Dehiwala Zoo. Dehiwala Zoo. There are many animals. ඇයි එතනට යන්න ආස පුතේ? I like to visit the Dehiwala Zoo. Why? There are many animals. There are many animals. හුඟක් සත්තු ඉන්න හින්දා zoo එකට යන්න ආස ගොඩක් සත්තු ඉන්න හින්දාලු පුතේ. දැන් මේ පුංචි පුතා තමයි එහෙම කියන්නේ. මේ එයානේ කියන්නේ I like to visit the Dehiwala Zoo. There are many animals. ඇත්තනේ zoo එකේ ගොඩක් සත්තු ඉන්න හින්දා එයා Dehiwala Zoo එකට යන්න ආසයි. Where do you like to visit? ඔන්න මගේ පුතාලගෙන් අහනවා. Where do you like to visit? Now out of the 4 places that we spoke about, which place will you like to go and visit? මගේ පුතාලා කොහෙටද යන්න ආස? ඔන්න පුතාලට කියන්න පුළුවන්. I like to visit. If you like to visit the Galle Face, you can say, I like to visit the Galle Face. If you want to go to the Elephant Orphanage, I like to visit the Elephant Orphanage. If you like the Botanical Garden, you can say, I like to visit the Botanical Gardens. Then you can say, there are. Like he said, there are many animals. You can say, if you are talking about the Elephant Orphanage, you can say, there are elephants. If you are talking about the Galle Face, you can say, there are ships in the ocean. Right? There are waves. රැල්ල එනවා. රැල්ල පා ගන්න ආසයි. Right? So if you are talking about the botanical gardens, you can say, there are beautiful flowers. That is how you are going to answer these questions. Okay? I like to visit, and you can say the place that you want to visit, and then you can say there are, and you can say why you like to go there. So that is in your pupils book. Let's move on to our next slide. We'll see what we have to do. Right. Now we have come to our workbook. We have the workbook activity to do. දැන් අපි pupils book එකේ lesson එක ඉගෙන ගත්තා. දැන් මගේ පුතාලා workbook activity එක කරන්නයි යන්නේ. Come, let's have a look at what we have to do. Describe these pictures. Write sentences. ඔන්න පුතේ, describe these pictures කියලා කියනවා. Describe කියන්නේ මොකද්ද? විස්තර කරන්නලු මේ තියෙන pictures. දැන් මගේ පුතාලා හුඟක් ඉගෙන ගත්ත මේ pictures 4 තමයි අපිට තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් පුතාලා ඒ ගැන ඉගෙන ගත්තානේ. You all talked about so many things with me. No, teacher told you so many things about these pictures. So you have to describe the picture, then you have to write sentences. Let's see how we are going to do it. Look at the first one. This is the zoo. මෙන්න මේ picture එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? තියන්නේ මොකද්ද? This is the zoo. It is in Dehiwala. මේ තමයි zoo එක. zoo එක කොහෙද තියන්නේ මගේ පුතේ? Dehiwala. So this is the zoo. It is in Dehiwala කියලා මෙන්න මේ picture එක describe කරලා තියෙනවා. ඒ පින්තූරෙන් පෙන්නන දේ විස්තර කරලා තියෙනවා. Look at the next picture. What is this? This is what? This is the Galle Face. It is in where? Where is the Galle Face? Very good. It is in Colombo. So you have to write. You have to write sentences. No? First you have to say, you have to describe the picture, and then you have to write. So shall we write now? This is what? This is the Galle Face. This is the Galle Face. Galle Face. This is the Galle Face. It is in Colombo. It is in Colombo. Right? So the first one, this is the zoo.
it is in Dehiwala. That is the first picture. Then the second picture, this is the Galle face. It is in Colombo. So you described the second picture. Let's see what we have in our next slide. We are going to describe the other two pictures as well. Come, let's do that. Right. So now, what are these two pictures? We already know them. Right. The first picture, this is, what is the answer? You all know this beautiful place. This is the Botanical Garden. This is the Botanical Garden. And where is that? It is in Peradenia. Now we are going to write that. This is the Botanical Garden. It's a long word. This is the Botanical, B-O-T-A-N-I-C-A-L, Botanical Garden. We'll write here, otherwise you will not be able to see. It's the Botanical Garden. The Botanical Garden, B-O-T-A-N-I-C-A-L, Botanical Garden, G-A-R-D-E-N. How do we say it, children? කොහොමද කියන්නේ පුතේ අපි ඒකට? උද්භිත උද්‍යානය කියන එක. The Botanical Garden. So where is our Botanical Garden? It is in Peradenia. It is in Peradenia. Start with a capital letter. Peradenia. It is in Peradenia. The Botanical Garden is in Peradenia. That's right. So now we are going to come to our next picture. What is this? This is the Elephant Orphanage. And where is it? It is in Pinnawala. That's right. This is the Elephant Orphanage. Elephant. This is the Elephant Orphanage. We will write orphanage here because it's a long word. O-R-P-H-A-N-A-G-E. This is the Elephant Orphanage. Where is it? It is in Pinnawala. It is in Pinnawala. Pinnawala. Okay. It is in Pinnawala. Right? The Elephant Orphanage is in Pinnawala. Okay. So now we know this is the Botanical Garden, which is in Peradenia. And this is the Elephant Orphanage, which is in Pinnawala. So I know that you have learned all these beautiful places so very well, right? Because today in our lesson, we learned about the beautiful places in Sri Lanka. So we learned about the Galle face, which is in Colombo. Then we spoke about the zoo, the Zoological Museum, which is in Dehiwala. Then we spoke about the beautiful Botanical Garden in Peradenia. And then we spoke about the Elephant Orphanage, which is in Pinnawala. So we have come to the end of our lesson today. And this is the last lesson in unit number 3. So I hope that you will speak using these words that you have learned in this lesson, and that you will teach your little brothers and sisters as well when you talk about our beautiful places in our country, the beautiful places that we can go and see in our country. So I want you to learn all that so very well. That is why we learn English. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒවා කතා කරනකොට ලියනකොට ඒවා ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න. So now as we are going to finish our lesson for today, I want you to remember that
we have learned about our beautiful Sri Lanka and the beautiful places in our lesson today, which is lesson number 8. So I will come and see you once again very soon with our next unit. Until then, bye.